bus walking to Lepas ni dah. Maybe she She tried called lah. us, no? She just Mm. What's that? Select all. ఇంకో జాయిన్ చేయాలి కదా ఇంకొకరు రావాలా The Supreme President of We wait lah. With 50 million votes, we are moving forward with no charity. Those who are wise and the budget. this one. There. Okay. Aman. Another 1 minute. Call. So wait 1 minute lah. No, you ask WhatsApp. This one. Okay. Coming up. Okay. Oh, okay, coming. Oh, okay. Hello everyone. Hello. Okay, yeah. Can you hear? వినపడుతుందా? No, Pini haven't connect. Oh no. Join చేయాలా? Audio join చేయాలా? Need to join audio. Pini need to join audio. I think she cannot hear Oh yeah. because she haven't joined. Join audio. Hello? Okay, can. Done. Yeah, వినపడుతుంది. I didn't find my expert because just now I couldn't hear. Okay. Yeah. Okay. So, can start, huh? Hi. Okay, hi. Hello. Okay, so అందరికి నమస్కారం. వినపడుతుందా? Okay. So today మనం వచ్చి 2 days ago మనం స్టార్ట్ చేసినాము మన భాగవద్గీత శ్లోక రిసైటేషన్. సో ఇప్పుడు వచ్చి ఏడు చేస్తున్నాం అంతా మన టుడే చాప్టర్ 2 నంబర్ 11 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఐ ఆల్రెడీ షేర్ ద స్క్రీన్లో వచ్చి మీకు బుక్ లేదంతా యూ కెన్ రిఫర్ టు హియర్. సో ఏడు చేయాలంతా ఫస్ట్ దిస్ సాంస్క్రిట్లో మనం చదివిస్తే అండ్ దెన్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పేసి అండ్ దెన్ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ హియర్. You just explain what you understand. Okay, but if you don't know also no problem. We can also assist. We can also మనకి ఏంటి తెలిసిందో మనం షేర్ చేద్దాం. So we can also discuss at the same time. అది అండర్స్టాండ్ అయిపోయింది అంతా then later we go to the next sloka after one sloka after one sloka la. So this is by one person by another person. Take turn la. ఒక శ్లోక ముడిచి another person ముడిచి ఇంకొక another person. Okay. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ పర్సన్ మాట్లాడేటప్పుడు వీ నీడ్ టు ఆఫ్ ఆల్ ద మైక్ బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టు అదర్ సౌండ్ టు కమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ క్యాన్ ఐ విల్ మ్యూట్ ఎవ్రీబడి లా హియర్. ఓకే, అందరూ మ్యూట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఎవరు సౌండ్ వినబడుతుంది నా సౌండ్ దా మీకు వినబడుతుంది. ఓకే, ఐ ఆల్రెడీ మ్యూట్ ఎవ్రీబడి. సో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు మొత్తం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకేవా? ఓకే.
So we can start with Pavitra. Vansraka. Sri Bhagavan Vacha Asocyan Anvasocastvam Prajna Vadamscha Vasase Gatasun Agatasuncha Nanu Sochanti Pandita. Translation: The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of you. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. ఇక్కడ కృష్ణ వచ్చి ఏ చెప్తుందంటే అర్జున కదా నువ్వు ఒక ఆడవాడిలాగా మాట్లాడకు అర్జున ఏ నేను విసారం పడకూడదు దానికి పోయి నువ్వు విసారం పడుతున్నావు ఒక ఆడవాడి అంటే ఒక 11% ఊపిరితో ఉండోడుకో లేకపోతే చచ్చిపోయినోడుకో వచ్చి బాగా విసారం పడుకొని గొలిసేసుకొని ఉంటుంది వచ్చి అర్థం లేదు అలాగే అంటే ఇప్పుడు మన శరీరం వచ్చి టెంపుల్ ఉంటాం సో మన ఆత్మగా నమ్మదు మన నోக்கம் ಇಲ್ಲ సోల్గా వచ్చి అర్థంలే సో మన శరీరం వచ్చి మారి వెళ్తాయి సో అందుకుதான் కృష్ణ చెప్తుంది అర్జున కదా సో ఊపిరితో ఉండినోడుకో చచ్చిపోయినోడుకో వాళ్ళని సీసాలు పడేది దీంట్లో వచ్చి ఒక్క ప్రయోజనం లేదు అలాగే చెప్తారు. Okay, so one time andru go through sesiyande ee purpose. So just go through the whole thing. So okay, so we give 1 minute to go through. What comes to question of the teacher and just food. The Lord said we're talking about it. ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చి మనం బేసిక్గా ఇక్కడ వచ్చి చూడవలసిందే దిస్ సెక్షన్. సో కృష్ణ వచ్చి ఏడు చెప్తారంటే నువ్వు వచ్చి అర్జున్ అక్కడ చెప్తాను నువ్వు వచ్చి నిండా రిలీజియస్ మ్యాటర్స్కి వచ్చి నిండా నువ్వు ఫోకస్ ఇవ్వకూడదు. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సోల్ అండ్ ద సుప్రీం ఈస్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ రిలీజియస్ ఫార్మాలిటీస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ Krishna is advising Arjuna because previously this previous text ani చూసామంతా అక్కడ వచ్చి a few more explanation ఇచ్చుంటారు. సో దానికి కంటిన్యూషన్ దా ఇది ఇంకోటి this text. Because Arjuna keep worrying about the war. That's the other reason. Their body. From Okay, here, so here kota highlights చేస్తున్నారు. So the body is born and destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not important as the soul. So, bed na outside material na soda konta not undinde soul na students And the next line also, one who knows this is actually learned. So worldly knowledge is one, but ఇది తెలిసిన మనిషే is the actual knowledgeable person అన్నట్టుగా explained. Okay. So the soul is more important the body. Yes. So this is what this text sopinde. So in the chinka por galnedo. So it's all before the war starts. Before the war start, Krishna is giving advice to Arjuna, and Arjuna is asking advice from Krishna actually. Why is it? Because Arjuna don't want to go to war. He feels that అందరూ సొంత కోళ్ళు ఉన్నారా మన ఎందుకు he feel confused actually. అందరూ తెలిసిన వాళ్ళుగా ఉన్నారు, అందరూ గురువులుగా ఉన్నారు ముందుకి మనం ఎలాగ వీళ్ళని చంపగలము, ఎలాగ వీళ్ళని మనం ఫైట్స్ ఎలా చేయగలము అనేసి అడుగుతాడు. సో హీ ఈస్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్. So that is what so far and from chapter 1 until what we learn now, this is what is happening. He is very confused. So this is what the Krishna is telling.
Okay. So okay, this text lone. Okay, okay, ka. Continue ka. Okay, Sharma. Text 12. Okay, number 12. Tatuam desa ini Nasairan Parishama Sasri Bayam Taspara Bayam Translation never was there. There are times when I did not exist, nor you, nor all these things, nor you. The creature shall any of us cease to be. So, దీని పేరు చెప్తుందంటే ನಾನು లేకపోతే ನೀವು లేకపోతే కింగ్స్ ఇంటిలో కాలం లేదు సో ఎదురుగానే వచ్చి ఫ్యూచర్లో వచ్చి మనం ఉండి ఇంకా ఉండే లేదు సో అందరం వచ్చి అందరూ అలించిగా పోతాము అని అడుగులు చెప్తుంది పదవులు Okay. పోయిందా Okay, so we take 1 minute to read. అది మాసు అదంతా మొక్కు తెలియదు కాబట్టి అవుతుంది Sharma, కొంచెం మెనకలండి మెనకలండి కొంచెం Okay, అది ఓకే ఉండండి ఓకే ఏనా కింద నుంచి పోయిట్ వస్తుంది మిత్రో yeah. నిత్యానం ఇది వచ్చి ఎక్స్ట్రా అయితే ఇది కథ ఉపాసన కదా yes, From a different text. from different texts. ఓకే సో అప్పుడు దీని మీనింగ్ వచ్చి అంతగా అది వచ్చి ఎక్కడ వస్తుంది దీని మీనింగ్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్లీ సో ఇది ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ వచ్చి ఇది ట్రాన్స్లేషన్ ఇక్కడ ఉంది బట్ ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంది దీంట్లో 2.2 ಎಂತಾಗ text 12 ಅದು more details ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ text 12 there ఓకే okay then the more explanation ಅದು వచ్చి కిందకి ఇదా ఓకే నేనే more detail explanation ఇదా ఇక్కడ వచ్చి కథ ఉన్నది ఇది కథ 2.2.13 ఎస్ యాక్చువల్లీ ఇదా ద హోల్ థింగ్ ఇదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాంట్లోనే వచ్చి ఇది నెట్టున్నారు ఈ ఇంకొక ఇది ఈ పర్పర్ వచ్చే they try to connect with different texts and then see ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వేర్ కనెక్షన్ తెచ్చి అక్కడ దట్స్ ద రీజన్ దట్స్ పర్పర్ బట్ డైరెక్ట్ కావాలంటే ఆ ట్రాన్స్లేషన్ చూడాలనా ఇది వచ్చి ఏడుదంతా మీన్స్ అదే గివింగ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఈ ట్రాన్స్లేషన్కి కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ అవుతాను బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ okay సో దట్స్ వై ఇస్ దే గివింగ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ కొంచెం కథ చూపిస్తే నిత్యానం అలాగా ఎస్ ఎస్ విత్ సపోర్టింగ్ రెఫరెన్స్ తోటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతాను ఓకే ఓకే సో సో స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ చూసామంటే ఇక్కడ ఒకటి బేసిక్లీ వచ్చినది therefore individuality is maintained on spiritual grounds and thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanuja and others. It's clearly mentioned many places in Gita,
spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. So spirituality is the main uh, explanation lah for this text. Okay, it's about spirituality. So we may not exist, but the 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 knowledge will always be there. Last time. Nitya Munda. Okay. That's it. Anybody know the meaning the Nityo Nityanam Chetanas Chetanam? Your meaning just not there. இதுட மீனிங் Sharma dan kinda unta sudah meaning. இதுதான் bala. Kinda explains this. The Vedic truth given to Arjuna is given to all persons in the world who boast themselves as very enlightened, but actually have fun of knowledge. The Lord says clearly that He Himself, Arjuna, kind of kings who assembled in the battlefield are eternally individual being there. ಇದು ಹೇಳಿದಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್లో యాక్చువల్లీ చూడబోతా ఇట్స్ సప్లిమెంటరీ దా ఫర్ దిస్ Problem is the all English మన ఇంగ్లీష్ లాగా లేదు అదా ప్రశ్నే అదా బట్ ఇక్కడ వి జస్ట్ see this ఇక్కడ only translation la. So never there was a time when I did not exist, nor you, nor the kings, nor in the future shall any of us cease to be. Future shall any of us cease to be. He's saying at the bottom there that Supreme Personality of Godhead by His plenary portions alive in the heart of every living entity. So that's what Krishna is trying to say. Never was I there a time that I did not exist. So Okay, which means okay. in every time the God exists because He lives in the heart of every living being. Yes. మనం బేసిక్లీ చూసామంతా కృష్ణ బేసిక్లీ సోల్ మీన్స్ కృష్ణ అని చెప్తారు ఈ భగవద్గీతలోనే. సో యోర్ సోల్ ఈస్ వేర్ ద గాడ్ యాక్చువల్లీ లివింగ్. సో దెర్ ఇస్ నో I never been non-exist in any of you or the kings or in the future. So now ఎప్పుడు ఉండుకునే ఉంటాను చెప్పుకున్నారు కృష్ణ. I think this is the meaning lah. So only saintly person who can see within or without the supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. Okay, so ఎవరు మన సోల్లో ఉండిన దేవుడిని చూడముడిసో వాళ్ళే విల్ బి ఏబుల్ టు అటైన్ పర్ఫెక్ట్ ఇటర్నల్ పీస్. సో మనందరిలోకి దేవుడు ఉన్నది. సో ఆ దేవుడిని మనం చూడముడిసే అంతా యు ఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్. దట్స్ ద మీనింగ్ లా. ఓకే, కంటిన్యూ చేయొచ్చా? ఓకే సారీ ఇందా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అదా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎవరికా? Yeah, 13, yeah. Okay. Text 13. Okay, number 13. देहिस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. Translation: as the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not limited by such a change. So ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఒక శరీరంలో ఉన్న సోల్ వచ్చి మన శరీరం వచ్చి మొదలు వచ్చి ఒక బేబీకి పుట్టాము, ఆ తర్వాత వచ్చి ఒక దాని ఆ తర్వాత వచ్చి వయసు అంటే. సో అదేలాగా మన ఒంట్లో ఆత్మ సోల్ వచ్చి మన చచ్చిపోయినే అది వచ్చి వేరే ఒంటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అది
వచ్చి ముఖ్యం ఎదురునే సో మారి మారి ఊపిరి పోయిన తర్వాత ఆ సోల్ నుంచి వేరే వేరే సట్టం మనం మారుస్తున్నాము అదేలాగా ఆ సోల్ నుంచి వేరే వేరే బాడీకి వెళ్ళిపోతాయి సత్యం So it's in the reincarnation ఇది process. వచ్చి నిత్యం ఉంటుంది అలా తెలుసు అందుకుதான் வெயிட் செய்யோதோ இல்ல సంప్రదించి వెయిట్ செய்யோதுன்னு చెప్తారు సో ఎలా ఉంటాలో ఒకరోజు వచ్చి ఆ బాడీ సోల్ వచ్చి వేరే వేరే ఇంటికి వెళ్తాడు బాడీకి ఇస్తుంది చచ్చిపోయింది Okay. So basically it's a reincarnation process. అవును Will be passed to another body at death lah. So that is what meaning. So soul will always transfer and change its body. Transmigrate. So finally change the body at death and transmigrate to another body. And since it is sure to have another body in next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither Bhishma or Drona, whom he much so concerned. Even ఆ పెద్ద పెద్ద గురువులు కూడా వాళ్ళకి ఇదే ఒక సిచ్యువేషన్ అవుతుంది. వాళ్ళ డెత్ టైంలో వచ్చి వాళ్ళ సోల్ సాగదు, అయితే వాళ్ళ బాడీ தான் సాగుతుంది. సో దట్స్ ద మీనింగ్ లా. Okay, so we go to next. Number 14. Okay, so I continue. Okay, text 14. Matra sparsas tu kaunteya sitosna sukha dukkha da agama payino nityas tam stitik saswa bharata. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their appearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense of perception, O son of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Okay, the happiness and distress and their appearance in due course. Okay, it's like markone untadi happiness and distress. Sense of perception. Okay. Oh, okay. So emotional, I think emotional values or emotional. One has to follow the prescribed rules and regulation of religious principles. Ke bawah lagi? Not this one. No, another one. One has to push. The one has to execute. Yes. Okay. ఎక్కడ Okay, ఇక్కడ ఉంది. One has to execute his duty in spite of climatic inconvenience. So మన ఇమోషనల్ వచ్చి మన మర్చేస్తుంది మన రియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేయకుండా ఉండడానికి. సో మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మొదలు చేయాలా ఇమోషనల్ అని ఒగ్గిసి அதுதான் சொப்பனா கொத்தன்றது கிருஷ்ணா. ஸோ சன் ஆஃப் குந்தி அர்ஜுனாவுக்கு மதர் వచ్చి కుంతి. సో అందువల్ల தான் సన్ ఆఫ్ కుంతిన్స్ కృష్ణ చెప్తుండ్రు. ఓకే వేరే ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చి about the season గురించి చెప్పుకున్నారు. It is very cold at that time. Okay, according to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during month of Magha, so January to February. Margalila, I think so. It is cold at that time, but in spite of that, a man who abides the religious principles does not hesitate to take his bath. అవును యాక్చువల్లీ ఆ టైం అంతా చల్ల ఉంటుంది ఇండియాలో. సో అలాగంతా కూడా వచ్చి యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ టు టేక్ షవర్ అండ్ ప్రే. ఎండా మనసు వచ్చి పొద్దున అంతా చల్ల ఉంటుంది, నీళ్ళు వేసుకోను చెప్పచ్చు కదా. ఎస్. సో దాంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చి ఇలాగ చెప్తుండ్రు కృష్ణ మీన్స్
నువ్వు ఎటుదా ఇప్పుడు సీజన్స్ మారుస్తాలో నువ్వు వచ్చి నిలుచుకుంటూ ఉన్నావు లేదనే అనిసే అలాగ నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు చేసేయాలా అనిసే నువ్వు సీజన్స్ మారుతాలో. Similarly, woman does not hesitate to cook in the kitchens in the month of May and June, the hottest part of summer season. Okay. Similarly, summer season ottappudu kodu you are not stopping to cook, right? So you still have to cook because you need to eat. So that is what the dharma behind lah. So behind this text. Okay. Okay, you obsolakada super arda. ఇక్కడ నుంచి చూసి చెప్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చి నిషా. Text 15. Okay. Yam hi na yatayante ite purusham purusharshabha samadukka sukam dhiram somritatyava kalpate. O best among men, who is Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Okay, what they are trying to say Karante, if a person are determined gunte for any stage, advanced stage of spiritual realization గురించి మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ, they can ఏ కష్టం ఏ distress వచ్చినాలో or any happiness వచ్చినాలో they will be able to tolerate anything that happen in their life. They'll be able to tolerate, so that person is the one who will be able to attain moksha. Okay, so best among men. Okay, the best among men, which is Arjuna. Okay, because normally Arjuna is the most perfect person ga soptaru. The person who is not disturbed by happiness and distress is steady in both, certainly eligible for liberation. Okay, person who is not. Okay. Okay, so emotionals means, for example, like happiness and distress. Okay, ini మనం వచ్చి ఇలాంటి ఎమోషనల్ థింగ్స్ అని మనం డిస్టర్బ్ చేయలేదంతా, యు ఆర్ స్టడీ ఇన్ బోత్, సర్టన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ లిబరేషన్ మీన్స్ మన స్పిరిచువల్ లైఫ్కి యు ఆర్ స్టడీ అలాగనమాట. మన ఎమోషనల్ మొదటి తీసేసి తనిగా అప్పుడే మన స్పిరిచువల్ దూరం ముడుసు. ఓకే, వేరే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరన్నా ఉందో చెప్పండి. Okay, so we read for a while. One is serious about making his life perfect. Actually, under last one, the difficulty usually arises from having self-family relationship. The difficulty arises from having a self-family. So, Kudambani Munta Kuda, which most probably Sanyasi, that they are spiritual journey, Kalamochi, okay, Ibandang out there, and you have to take it up. To give up the connection of wife and children. Okay, but anyone is able to tolerate such difficulty while the relation is complete. So that's one example lah. Okay, that's one of the difficulty. Means relationships. Okay, relationships is actually according to spiritual life. Relationship antalo it's a material life. It's like నాకు గాడి కొనాలా ఇల్లు కొనాలా అని తెలుస్తున్నాము, అదేలాగా தான் relationships. So same other materials தான் in spiritual life la. So that is what this mean la. So yet for higher cause he took sannyasa and was steady in discharge of higher duties, that is achieving liberation from material bondage. Okay, so you must be control on the emotions. Okay, Yavu Lord Chaitanya. చైతన్య వచ్చి మీరు హైలైట్ చేశారు కదా కొంచెం కింద నాకు రాస్తుంది. The Lord Chaitanya took sannyasa at the age of 24. మీరు హైలైట్ చేశారు కదా
లార్డ్ చైతన్య వచ్చి వాళ్ళు కృష్ణుడు అవతారని చెప్తుంటారు. ఇస్కాన్ నుంచి వాళ్ళ నుంచి ఇది పడ్డారు. సో వాళ్ళు వచ్చి కృష్ణ ఒక అవతారం చెప్తారు. కృష్ణుడు ఒక అవతారం చెప్తారు. సో మీరు ఇస్కాన్ చూసి ఉంటే ఇద్దరు ఉంటారు, చైతన్య నిత్యానంద ప్రభు ఇద్దరు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఒక్కరు వచ్చి లార్డ్ చైతన్య. సో అది వచ్చి నార్త్ సైడ్ పుట్టింది. గౌరవ వచ్చి వచ్చి. Okay, so we continue. Next, Nagaraniya. Yeah, text. Teltunda? Text 16. తెలిసిందనా? నసతో విద్యాతే భావో నాభావో విద్యాతే సత ఉభయోర్ అపి దృష్టోంతాస్ త్వి అనయోస్తత్వదర్శివి. And translation: those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent there is no endurance, and of the existence there is no cessation. These seers have concluded by studying the nature of both. Translation that you kunde. So kena perfect suracho. Okay, mana vache body change nak vache no chance. So mana actions reactions da body lo vache eppudume maarpane untai. Okay, so And but mana not only the spirit soul vache eppudume permanent ga undadu, not temporary. அது வச்சு எப்பவுமே பெர்மனன்ட். ஓகே, இதுதான் மேட்டருக்கும் ஸ்பிரிட்க்கும் வந்து ఒక డిఫరెన్స్. సో మ్యాటర్ని జస్ట్ ఒక టెంపరీ లైఫ్ தான். సో మన సోల్ தான் எப்பவுமே பெர்மனன்ట్. அதுதான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. Okay, so here ikkada rasunadi by nature the body is ever changing and the soul is eternal. Okay, this conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalists and personalists. Okay. Okay, okay, deep now. Okay, body is changing every moment. So first వచ్చి ఇక్కడ body will always change, means from young and become old. So body is changing, but spirit soul permanent. Okay, even body change, soul will always be permanent. So that's the difference between matter and spirit. Okay, ఇక్కడ విష్ణు పురాణాన్ని కోట్ చేస్తున్నారు. ज्योतिंसि विष्णुरो भुवनानि विष्णुः. The words existent and non-existent refer only to spirit matter. Okay, the same thing is actually quoted in Vishnu Purana la. So akkada rasunadi Jyotimsi Vishnur Bhavani Vishnu. That's it. So both rendu okay meaning na. Okay meaning na anta.
ஓகே ஸோ இது வச்சு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ லாங்காக தான் ஆகும். spell of ignorance entities for all time. Okay. So basically, existence there is no civilization. Says have concluded by studying the nature of both. Okay, so the basic difference తెలుసుకోవాలని ఇది ఇంకా ఎక్కువ మీనింగ్ ఉన్నదని తెలుసుకున్నాం మీన్స్ బిట్వీన్ మ్యాటర్ అండ్ స్పిరిట్ ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చి ఎక్కువ మీనింగ్స్ ఉన్నదని ద నేచర్ ఆఫ్ బోత్ ఓకే ఎనీథింగ్ ఎల్స్ okay Okay. so we continue Oh, my mom already moved on it. She's saying something. Oh no. disconnect అయిపోయిందా Upgrade gone already. Oh no. అయ్యో Start again. But when everybody have to go in they again. call your mom only me No, I think everybody. Gone, I think. Start again. tell whether she's there or not yeah coming disconnect Hello. hello Okay. Disconnect అయిపోయింది. డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినది ఎస్ నిన్న వచ్చి ఫ్రీగా ఉండింది కదా Disconnect. ఇది 40 మినిట్స్ లిమిట్ ఉన్నది Oh, అవునా? Okay, no problem. ఓకే There's no 40 minutes. Okay. Next, continue చేయండి. ఓకే ఉండనా ఓకే అత్త ఇక్కడ అమ్మ Connecting right. ఓకే అత్త మీరు స్టార్ట్ చేయండి No, it's what? తర్వాత స్క్రీన్ కొంచెం ఇచ్చండి. ఓకే టెక్ 17 All right. సంథింగ్ రైట్ This is 12, is it? This one? 17 na? 17. 17 ನಾನು ಚದಿವಿದೆ Yeah. sound. No, that's from there. It's okay. 17 is it now? Yes. Yeah. Oh. Avinasi tu tat vidhi yena sarvam idam tadam vinasham avyasyasya na kaschit hattum arhati. Translation: know that which pervades the entire body is indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. So ఈ వర్స్లో కృష్ణ ఎట్ చెప్తానంటే తెలుసుకోండి ఏటేటి ద బాడీలో ఉన్నది అదంతా ద ఎంటైర్ బాడీ పర్వేట్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బాడీ ఇట్స్ నాట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ సో డిస్ట్రాయిడ్ నో వన్ క్యాన్ డిస్ట్రాయ్ ఇట్ no one is able to destroy the soul itself. Actually, it's talking the one which is making the body alive. That's the soul. That cannot be destroyed. They are explaining the real nature of the soul, which spreads all over the body. It is consciousness
and the pain and the pleasure of the body is part of the whole. The explanation ichonnaru nenda podukke. Okay. Therefore, each and every body is the embodiment of an individual soul, and it is perceived as individual consciousness. So, the soul is described as 1/10,000 part of the upper portion of the hair point in size, and anta size september. So there's some explanation there. Is that tiny? See, so my view, the individual particle of a spirit soul is a spiritual atom smaller than the material atom. So all the scientific measurements. Upper point is divided into 100 parts. So long explanation. Okay, so it's detailed on the soul lah, actually, which is in Upanishad also. It confirms as so they quoted Upanishad verse, okay, which is upper point of hair is divided into 100 parts, and again each that 100 part is further divided into another 100 parts. Each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. Okay, so basically in current scales upon the micro size lah. Okay, it's a micro sized soul size micro size quote lesson. So similarly in Bhagavatam inkoka quote dantlona ide sunadani cheptunaru, there are innumerable particles of spiritual atoms, which is measured as 1/10,000 of upper portion of the air. Okay, so this is also another example, okay, which is telling soul is still very small compared to mana being, okay, the body. So alavantapudu even the big being also can perish, but the soul will always be there. So the individual particle of spirit soul is okay. This very small spiritual spark is the basic principle of material body. It's just a spark da soul is spread all over the body, and the influence of active principles and some medicines spread to the body. This is consciousness. Basically the atma gurinchi maatladtunda. Yes, detail on the soul la. So ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉన్నది. Okay, this current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness. You see, even ఇక్కడ direct meaning ante mana whole body is very big, okay, but we can feel from head to toe mana we can feel the sensation. So from that small size of soul we can feel that sensation is because of consciousness. Our consciousness undin wala we can feel the presence of soul. That's the proof of the presence of soul anta. So because you are conscious, okay, mana kaalu pudu ekkunnadu mana seyya pudu ekkunnadu, our body is able to know because we are conscious about that lah. Okay, so any material body minus the consciousness is dead body, and this consciousness cannot be revived in the body in any means of material administration. Okay, so therefore consciousness is not due to any amount of material combination but to the spirit soul. Okay, so consciousness it is nothing to do with chemical, it's nothing to do to medicine,
okay, or nothing to do any organ in the body. Consciousness is not belongs to any organs, so it only belongs to the spirit soul. Okay, so in the Mundaka Upanishad, the measurement of atomic spirit, so it's also another example. Okay, so okay, so it's just telling the about the soul lah. Okay, okay, it's all about soul. Heart is a set of energies in the body. Okay, so more details lah about the body and soul in the evidence. Okay, so okay, so no one is able to destroy the imperishable soul. That is the main outcome of this text. Okay, next. Okay, Ramesh na. Number 18. Okay, text 18. Antavanta ime deha nitya shyokta saririna anasino prameshyasya tasmat dvat yashva bharada. Only the material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is subject to destruction, therefore fight or descendant of Bharata. Therefore fight. Okay, the material body of a perishable by nature, it may perish immediately, or it may do so after 100 years. So, body who approaches 100 years also is there is a question of time only. There is no chance of maintaining it identically. But the spirit soul of so minute that it cannot even be seen by any enemy. Say nothing of being killed. Okay, okay, ఇక్కడ ఏడుదంతా సో ఈవెన్ మన బాడీకి వచ్చి టైమింగ్ ఉంది సో విచ్ ఇస్ 100 years సో ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ ఓకే సో బట్ ద స్పిరిట్ ఈస్ సో స్మాల్ సో మైన్యూట్ ఓకే వెరీ స్మాల్ that it cannot be even seen by enemy. Okay, so to say nothing of being killed. Okay, so soul వచ్చి ఎక్కడ ఉన్నదని చూసి అది తీయకూడదు సో the whole being kills అతదా soul పోతుంది అనేసి so we don't know where is the soul. It kills it off. But the spirit of soul is mine, so it cannot be seen by anything. To say nothing of being. But the mention is like to kill sadda dortadu nersupulantaka. No. Only body kills ippudu soul eppudiki living ane. No cause yes. You don't have to worry antandu no dan gurinchi tansoddu no cause of lamentation because the living entity can neither be killed as he is nor can the material body cannot be safe from any length of time. ఎప్పటికీ ఉండుకొని ఉండదు నువ్వు అవన్నీ యోచించక్కర్లేదు అని చెప్తాను. సో ఎగ్జాంపుల్ సన్షైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇక్కడ. Yes. Sunlight maintain universe, so that light also maintain electricity. As soon as spiritual body is out of the body begins to decompose there. Therefore, it is the spirit soul which maintain the body. The body itself unimportant. Arjuna was advised to fight and sacrifice the material body for the cause of religion. So basically text 17 and text 18 still talking about the soul lah. They do not same things is trying to tell. But further explanation with
few verses. So the ఇక్కడ ఒక analogy which is ఎలాగా మన ఎంటైర్ యూనివర్స్ని సన్లైట్ చూసుకుతుందో అదేలాగా మన బాడీని వచ్చి సోల్ చూసుకుతుంది. ఓకే, as soon as the spiritual soul is out of the material body, the body begins to decompose. Means soul వెళ్ళిపోగానే బాడీ డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. సో మీన్స్ బాడీ ఊపిరితో ఉండాలంటే సోల్ కావాలా. సో soul is the one maintaining the body along sutta. Okay, so basically that's it lah. Okay, so we continue. Number 19. Venipini. Yeah, Venipini, you can read text 19 lah. Text 19, Venipini's turn. Can you hear? Can hear me? Yeah, can. Okay. Yeah, can hear. Ya enam yati hantaram yaschainam manyate hatam ubav tauna vijanito nayam hanti na hanyate. He who thinks that the living entity is the slayer or that he is slain does not understand. One who is in knowledge knows that the self slays not or in slain. Explanation: when an embodied living entity is hurt by fatal weapon, it is to be known that the living entity within the body is not killed. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as in evident from the previous verses, nor in the living entity killable because of this spiritual constitution. When is killed or is supposed to be killed is the body only. This, however, does not at all encourage killing of the body. I think this one is Krishna is telling Arjuna, no battlefield kella la, because you have to upkeep the dharma. You are actually killing only the body. A soul you are just killing the body because you are to uphold dharma. I think this is what I interpret lah. Possible to kill him by any material weapon. Sarah? Okay. I think you're right. ஏன்னா அது பாடி மட்டும் தான் கில் செத்துனா, ஏன்னா சோல் வச்சு உங்க பாடி ஹெல்ப் போகுது కదా. సో అది బాడీ மட்டும் தான் కిల్ చేయమని చెప్తున్నారు. I think Krishna Arjuna got accepted in battlefield kella la ne. This is the reason he's giving lah. Yanta Arjuna accepted kada na ela man sonto golni sampa mudso all man telsunul da mama olo ma sonto golo I cannot go to the battlefield accepted kada. So Krishna is telling him no yalagana ella la, because you have to uphold the dharma, because you're killing only the body. The soul will go to another body. This is how I understand it lah. Yes. Yeah, ikkada. Okay. Yeah. Directly, if you mani Krisu savanta, what is killed or is supposed to be killed is the body only. This, however, does not at all encourage killing of the body. Okay. Doesn't mean you commit the violence, but if it's your dharma, then you should. There's no harm in doing it, lah. Eventually, dharma is bigger than anything. Okay, means let's say అక్కడ ఉండిన వాళ్ళు అందరు సొంత గోలుగా ఉన్నారు, అందరు గురువులుగా ఉన్నారు. సే అర్జున చెప్తుండే. సో ఈవెన్ ఇఫ్ he killed them, he is only killing the body, not their soul. Okay, because we cannot see where is the soul. Soul will always go from one body to another body. So you are not killing that soul, you are killing only the body. So indirectly, this does not all encouraging killing of the body. Okay. Correct. So it means that
uh, if we take this in another viewpoint, it means that uh, we can see the fight between good and bad. Okay, so this is fight between good and bad. A war itself, fight between good and bad people, good people. நேற்றுக்கொண்டேன். So that same thing, we convert this into our body, I mean into our, uh, for example, into our soul. நேற்றுக்கொண்டேன். Okay, into ourselves we have bad attitudes, we have good attitudes. Okay, so manochi good attitudes నేర్చుకున్న bad attitudes ని అలాగ మన సంపాలన్స్ we can also take this as like that. Okay, so means சூப்பரா இருந்தாங்க బాగుంది ఓకేనా నీకు అర్థమైంది సూపర్నా నాకు అర్థం సూపర్ బాగా అర్థమైంది అర్థమైందా సూపర్ ఓకే ఓకే అంటే నా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అందుకే అర్థమైంది క్లియర్ క్లియర్ వెరీ నీట్ అండ్ క్లియర్ Asal aku bunyi Okay. sendiri. okay okay so Next one maybe can okay, Go next to the next one start again from top lah, from Aka Pavitra. Yeah. okay या एनं विद्धि हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं 20. ఇదే ఏ చాప్టర్ ఇది number 20 Next 20. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. ఇప్పుడు వచ్చి ఆత్మ గురించి సోల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సోల్ వచ్చి బర్త్ లేదు, డెత్ లేదు, సోల్ వచ్చి సంభవం இருக்கு. సో అది వచ్చి ఎటర్నల్ని చెప్తుంది. So it is called the steady. The body is subject to 6 kinds of transformation. It takes its birth. Okay, ఇక్కడ కొంచెం ఫ్యాక్ట్ వేస్తున్నారు. Body is subject to 6 kind of transformation. It takes birth in the womb. Mother's body remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanish into oblivion. Soul kochi ilata changes algo. So it is not born because it takes on a material body. Body takes its birth. Soul does not take birth. And the soul does not die. Anything which has Eternal, ever existing, and primeval. birth, also death. That's death. No past, present, or future. Oh, okay. So, because if many this sentence చూసామంటే body takes formation, okay, different formation body వెళ్తుంది, but soul వచ్చి అలాగ లేదు. Okay, soul is not being birth or soul is not being die.
Okay, so because of this, soul kochi past, present, future ani ledu. So soul is always ever existing. ఎప్పుడు ఉండుకునే ఉంటుంది ఆ soul. So it means you are not killing that person. You are killing only that body, and that person will always be exist. Means that soul will always exist. It's an explanation. Do not affect the Then soul. there is an example. Yeah. Sometimes we do not find. Yeah, sometimes. So there is an example. Sometimes we do not find the sun in the sky owing to clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is therefore daytime. As soon as there is a little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of soul. There are two kinds of souls, Adi. So here, two kinds of soul, namely the minute particle soul, Anu Atma, super soul, Vibhu Atma. Super soul. Super soul and the atomic soul, Paramatma and Jivatma are situated in this. Atomic soul is the one in the human, and the Paramatma is the super soul. Yes. Hmm. Which is your creator lah. Paramatma, Jivatma another. So are situated on the same tree of the body within the same heart of living being, and only one who has become free from all material desire. You are. సో ఇక్కడ వచ్చేదంటే కృష్ణ ఈస్ యాక్చువల్లీ పరమాత్మ అని చెప్తారు కృష్ణ బికాస్ హీఈస్ సూపర్ సోల్ లా అండ్ అర్జున ఈస్ అటోమిక్ సోల్ సో హీఈస్ ఫర్గెట్ఫుల్ ఆఫ్ హిస్ రియల్ నేచర్ సో Paramatma means if you understand about your soul, you will be called as Paramatma. Means very spiritual and very enlightened. Okay. If you are not enlightened, means Jivatma. Be enlightened by all his he represents the spiritual master. So meaning to say all of us are atomic soul, and our creator is the super soul. No, super soul basically who are enlightened. If you are in the spiritual path, you are also a super soul. Actually, మన బాడీలో రెండు సోల్స్ ఉన్నాయి కదా, సూపర్ సోల్ అండ్ we can actually achieve from మన ఏడకల్లో చెప్పిండ్లా అను ఆత్మ అని చెప్తాను కదా, అను ఆత్మ నుంచి we can uplift ourselves to super soul, that is విభు ఆత్మ అని చెప్తారు కదా. Yes or not? మన కొంచెం ఎన్లైటెడ్ అయిపోవడం అంటే కొంచెం స్పిరిచువల్లీ మనం ఇన్క్లైన్ వెళ్ళి we can actually attain the super soul gala. Is it by spiritual connect to the way. supreme lah, to connect to the supreme, that stage. అందుకు చెప్తారు it is in you, God is in you అని చెప్తారు అందుకనే. Is it because of that? Yes. If we can achieve that, then you can. So first, if you can connect to the supreme. Jaka sepande Vanisri sepande. Akan sepande. నేను இப்போ இது వచ్చి சுப்ரீம் சூப்பர் சோல் ఏంటంటే ఇది சுப்ரீம் சோல் వచ్చి భగవాన్ వచ్చి మనం సరైన తెలిస్తే సో அதுதான் వచ్చి சூப்பர் சோல் మనం వచ్చి నార్మల్ సోల్ தான் సో మనం వచ్చి எப்படி భగవాன்கிட்ட సరైన శశి అక్కడ తెలిసినామో அதோட ఆత్మ వచ్చి నిత్యంగా పోతుంది భగవాన్తోనే ఉంటాము మనకు వచ్చి నెక్స్ట్ బర్త్ అని ఉండదు సో అందుకుதான் వచ్చి దీంట్లో చెప్తుంది
So mana eppudu can we reach the super soul or not? I mean can we like mana normal soul nunchi mana we can uplift ourselves to super soul la nepatha is it when you die and మన then normal soul தான் ఉంటాము మన normal soul కంటే సూపర్ సోల్ ఇక్కడ పరమాత్మ వచ్చి భగవాన్ oh సో మన వచ్చి మాక్సిమం వచ్చి ఆ జీవాత్మద అలముడుతాం. అంటే మనకు మోక్ష దొరికితే దెన్ వి జాయిన్ విత్ ద పరమాత్మ. మోక్ష వచ్చి కన్సిడర్ వచ్చి అదిదా పర్మనెంట్ then we can join the I mean so we can attain the super soul la. మన నెక్స్ట్ Join. క్వశ్చన్ ఇంతకాల చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు మోక్ష తీసామంటే మన పరమాత్మ వెళ్తామా లేకపోతే మనం వచ్చి ఇంకా జీవాత్మలే ఉంటామా? లేదు మన మోక్ష తరపున ఉంటే మనం నెక్స్ట్ బర్త్ ఉంటున్నాం మనకి అట్లేనే ఉంటాం నిత్యంగా అట్లేనే ఉంటాం మన అక్కడే మన వచ్చి సూపర్ సోల్ గెలముడదు అది భగవాన్ మట్టుదాం. Join the super soul kada. If you are enlightened kada super soul ke join same then because ఇక్కడ రాసి ఉంది the consciousness of individual soul is prone to be forgetful. Okay, Krishna is not like forgetful soul, that is why he is Paramatma. If you forget about the reality, you are a Jivatma, the atomic soul. So Krishna Repeat. Krishna is Paramatma because he is not the forgetful soul. Okay, so he is enlightened. So since Krishna is enlightened, he is a Paramatma. So in order Arjuna Koda, he wanted to be like ఇక్కడ ఏంటి రాసుందంటే అర్జున ఇస్ అటామిక్ సోల్ రాసున్నది ఓకేవా. సో ఫర్గెట్ఫుల్ ఆఫ్ హిస్ రియల్ నేచర్, therefore he requires to be enlightened by Krishna. So means అర్జునకు ఎన్లైట్మెంట్ దొరికిందంటే he will go further. అని ఇంకా ఆలోచి జీవాత్మలో ఉంటాడు అర్జున. అర్జున వచ్చి ఇక్కడ ఇదే మోక్షకి వెళ్ళి వాళ్ళు వచ్చి స్వర్గం మీద వెళ్తారు లాస్ట్ గా స్వర్గం వెళ్తాడు. Yes, because Arjuna వచ్చి ఇది జరుగుతుంది పరమాత్మ అనుకుంటా మోక్షం మోక్ష ఉంచిందంటే దాని ఓన్లీ పరమాత్మలా. ఓకే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎవరు? ఏడు చదువు ఇందాక అక్క 21 is it? ఓకే 21. What is your kawa? Text 21. Is it? Okay. Okay. Shaiman Nasir wala. Veda vinasina nityam yayenam ajam avyayam patansa purusha partha paramgatayati ansekam. Translation: O Partha, how can a person know that the soul is indestructible, unborn, eternal and immutable, kill anyone or cause any of the pain? So ఇక్కడ వచ్చి కృష్ణర్ వచ్చి అర్జునుడు వచ్చి అర్జునుడు కొట్టేది హార్ట్ అంటే సో ఆత్మ వచ్చి destructible, cannot abolish. So అది నిత్యమానది. సో
unborn, so it's eternal, so it's eternal. So அதுக்கு அது கீழ் செய்து செய்யாது வச்சு விலகமிச்சு அழகழிச்சு செத்துங்களோ. కింద అందంగా రాస్తున్నాడు, కింద కొంచెం అందంగా రాస్తున్నాడు, ఏదినా కింద కొంచెం అందంగా రాస్తున్నాడు. అందంగానే ఒక మీనింగ్. సర్జికల్ ఆపరేషన్ కింద లాస్ట్ వన్, సర్జికల్ ఆపరేషన్ నాట్ మీన్ టు కిల్ ద పేషెంట్, టు క్యూర్ హిమ్. సో అదేలాగా వచ్చి పోర్కి వెళ్ళరు వచ్చి జస్ట్ టు క్యూర్ somebody's has been ordered by Krishna lah. No possibility of sinful reaction. Yeah. The surgical operation is not meant to kill the person, but to cure him. Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at the instruction of Krishna is full knowledge. So there's no possibility of sinful reaction. So, கோர்ட்ல வச்சு அதை வந்து சம்பளத்தை வச்சு அது வச்சு ஒரு சீன்ல இது செட் பண்ணிட்டு ஏன்டா அது இப்போ பாடி தான் சோல். Okay, so it means that violence kaadanta at any rate, because a soul cannot be killed. So for the administration of justice, so-called violence is permitted. And inkote edadanta, since Krishna way suppin wala, it is not a sinful reaction. Okay. So it's not a sin to kill at this point, since the Paramatma is telling in Sippe explanation. It must be concluded that violence is not a supreme justice, and thus Arjuna should follow the instructions, knowing well that such violence committed is in the act of fighting for Krishna. It is not violence at all, because at any rate the man, or rather the soul, cannot be killed. So for the administration of justice, so-called violence is permitted. It's like police killing the Police, just because sampadam alaga. Yes. To uphold justice. Justice lah. Yeah, Kavalan Uttin Sampala for the necessary reason. Alright. ఇక్కడ ఒక బుక్ So can ఉన్నది. go to next one, Angela. ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఉంది, మను సంహిత అని సార్, లా బుక్ ఫర్ మైండ్ కైండ్. Murder should be condemned to death, so that murderer should be condemned to death, so that in his next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. So in a way he is telling that you are giving the person freedom. Okay, so we continue. Okay, అందరూ కంటిన్యూ చేస్తారా? సో ఇది లాస్ట్కి ఎట్టుకొచ్చా ఎలాగా? చెప్తారులే. 45 have been there. ఇంకా ఒక 2 వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా 2 వెళ్ళొచ్చా? ఓకే. All okay? Okay.
Okay. Dapat ground figure 25 dah stop tu saja. Okay, enggak terke. Okay dah. Okay. Just 3 more lah. Okay. Okay, number 22. Vasamsi jirnani yata vihaya navani granati naro pranani parani tata sarirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Okay, same like మనం కొత్త చట్ట పాత చట్టం మార్చేటప్పుడు పాత చట్ట ఎలా మారుస్తున్నామో అదేలాగా தான் సోల్ బాడీ మారుతుంది. సో దట్స్ ద మీనింగ్. Change of the body by the atomic individual soul is an accepted fact. Even some of the modern scientists who do not believe in the existence of the soul but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, which is have to accept continuous changes of body which appear from childhood to boyhood and from boyhood to youth, again from youth to old age. From old age the change is transferred to another body. Has been explained in the previous verse. Okay. Okay, so this is direct meaning. Soul changes the body. Okay, So basically అంటే సచ్చి పోనా ఆత్మ వచ్చి ఇంకో బాడీ కలుతుంది. అలాதான் చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి ఏడుదంతా అర్జునకు అడ్వైస్ ఇచ్చినారు కృష్ణ, నువ్వు వచ్చి కంప్లైంట్స్ చేయకూడదు, నువ్వు వచ్చి వాళ్ళని చంపుతున్నావు అంటే యూ షుడ్ బి హ్యాపీ టు కిల్ their bodies in the righteous fight so that they may be cleansed at once of all reaction from various bodily activities. సో వాళ్ళు చేసిన పాపాన్ని వచ్చి నువ్వు తుడుస్తున్నావు అనేసి నువ్వే హ్యాపీగా ఉండాలా అనేసి అర్జున్ అక్కడ చెప్తాను. అయ్యో మిషిందా 40 minutes. Every 40 minutes. Yeah. Yeah, double 40 minutes అయిపోయింది. కరెక్ట్ 40 minutes లాక్ అయిపోతుంది. 40 minutes లాక్ అయిపోతుంది. బాడీ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేసిన పాపను మనం తుడుస్తున్నావు, నువ్వు తుడుస్తున్నావు ఎలా ఓకే అందరూ వచ్చాను రా. ఇంకెవరు రాలేదు. నెక్స్ట్ ఎవరు? ఓకే, వినపడుతుందా?
Inverted inverted finger. finger. Okay. Okay. What text is it? 23. Now text 23. Should we just continue or how? Continue. Huh? Continue, ah? Okay, my turn. Text 23. Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavaka. కొంచెం రెండో కోసం ఉన్నది Mute Sesina. ఇంకొందరు ఎవరు కొంచెం రెండో కోసం ఉన్నది Okay. Text 23. Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavaka. Na chainam kledayanti apo na sasoyati maruta. The soul can never be cut into pieces by any weapon, nor can he be burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. ఇక్కడే చెప్తానులంటే సోల్ నుంచి వెయిట్ చేయకూడదు. ఇట్ కెనాట్ బి ఏది జరిగినాలో యు ఆర్ అన్ఏబుల్ టు సోల్ని చంపదానికన్నా ఆర్ చేంజ్ చేయడానికి ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. Whether it's the nature or the modern weapon, nothing can kill the soul. క్వశ్చన్ So, bro. సోల్ వచ్చి దేంట్లో చేస్తారు ఎవరో చూస్తున్నాను ఎలాగా సోల్ ఉరువైంది అది దేంట్లో ఉన్నదని తెలియదా బట్ Finish answering. Soul ke. Yes, Anna. అగైన్ సోల్ వచ్చి ఎలా ఉరువైంది ఎలాగా వచ్చి ఆ సోల్ ఫామ్ అయింది That the mystery. Because they say there's no birth and no death for soul. ఎప్పుడు ఉరువైంది ఎప్పుడు ముడుతుంది nobody knows, isn't it? That's the meaning of it. ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఆత్మ ఫైర్ ఫామ్ లో ఉంటుందా Light. Energy కదా Energy. మన పుట్టినప్పుడు వచ్చి ఆ బ్రహ్మ వచ్చి ఆ సోల్ వచ్చి మనకి బాడీ వేసి ఇస్తారా అలాగా ఒక సోల్ తీసి because when a person dies a soul వెళ్ళిపోతుంది కదా బాడీ నుంచి, so the Lord will take that soul and put it in another body. But is it a soul వచ్చి ఆ కర్మ వెళ్ళి అవ్వాలా? ఇప్పుడు ఆ గరుడ పురాణం చూస్తుంటే ఆ కర్మ ఉన్నది ఏదైతే పాప చేస్తాడో అది ఉన్నదే అదనే దాటి రావాలా ఎలాగా? అది మేబీ డిఫరెంట్ I just want to understand that. అది నాట్ షూర్. Maybe other chapters will explain చేస్తారు ఇవన్నీ. మేబీ ఉంటుంది. సోల్ పది ఇందా మాట్లాడుతున్నారు కదా అదనాల వచ్చి ఆ సోల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో బేసిక్లీ ఇక్కడ ఏం చెప్పాలంటే అటామిక్ సైజ్ గా ఉంటుంది అనేసి ఒక బట్ సోల్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ. సో మేబీ అదర్ చాప్టర్స్ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ వచ్చి తెలుస్తుంది ఎక్కడ మేబీ ஏன்னா வச்சு சோல் பத்தி வச்சு இப்போ பாடிக்கு வெளியில வச்சு நம்பிக்கை வச்சு மன மட்டும் தான் హిందూ மட்டும் தான் வச்சு நமக்கு అంటున్నాడు. మதத்தை வச்சு సోల్ వచ్చి మళ్ళీ రీకార్నేషన్ చేయదు. ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ దే డోంట్ బిలీవ్ దిస్. మనం மட்டும் தான் வச்சு நம்புறோம் இது வச்சு నెక్స్ట్ రీకార్నేషన్ కలుతుందని. yes okay basically reincarnation వచ్చి అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. రీఇన్కార్నేషన్ మనమే మళ్ళీ పుడతా ఉన్స్ అది కాన్సెప్ట్ రీఇన్కార్నేషన్. బట్ ఇక్కడ వచ్చి రీఇన్కార్నేషన్ కాదు కదా, ఇది సోల్ ట్రాన్స్ఫర్.
No. మనమే మళ్ళీ పుడతాం అనేసి అది రీఇన్కార్నేషన్. We are the soul. We are not the body. What? But So the soul transferred to different is reincarnation. in another body, you won't be the same you. Decompose aja again You are still the soul. Not sure lah. That one I don't know. It is reincarnation. Soul transfer Neither. to another body. is ఇప్పుడు reincarnation. క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీఇన్కార్నేషన్ చెప్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు మన సోల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాడీకి వెళ్తుంది పెట్టుకోయా, నెక్స్ట్ బాడీ ఇలా ఉంటప్పుడు అది మన சொப்பமுடுது, அது மனதான்சு చెప్పింది దా రీఇన్కార్నేషన్. ఆ రీఇన్కార్నేషన్ தான் చెప్తుండ్రు. నెక్స్ట్ వచ్చి మన నెక్స్ట్ బాడీకి వెళ్తాడు మనదా మళ్ళీ పుడతామనిసి. బట్ అది మనదా మీన్స్ మనకే తెలదు, అది తెలదు నాకు. Because we are forgetful soul. మనకు తెలదు లాస్ట్ yes. ఎలా ఉంటాం. We are forgetful soul. Same. Only the Lord is not Yes, forgetful. yes. అందుకే మనం మర్చిపోతాం. మన సోల్ వేరే బాడీకి వెళ్తే మనం మర్చిపోతాం కదా. yes. మనకు తెలుసు ఏమి ప్రీవియస్లీ యాడ్ చేసాము. Yeah. సో మనకి రీఇన్కార్నేట్ ఎక్కడి నుంచి రీఇన్కార్నేట్ అయ్యామో మనకు తెలుదనే. Yeah, but so- the whole process is still called reincarnation. The soul transferring is reincarnation. Rebirth. Rebirth lah. A soul won't have birth and death. That was like the previous text. Yeah, but Soul doesn't have birth and death. the soul rebirth in a different body. That is rebirth. It's not the soul birth. It's No, not into a different rebirth body. into different body. It transferred to another body. Yeah. Transferred. Taking another body. So far ఇక్కడ మన reincarnation గురించి ఒకటి చూడలేదు. There is no word as They reincarnation. did not mention as they didn't tag it with the word reincarnation. Yeah, we better don't take it as Conclude it. reincarnation lah. We don't conclude it as reincarnation. ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ వచ్చి it is just so soul is Rebirth. transferring. Rebirth. Mm. ఇక్కడ I did last nala for the soul. There is neither birth nor death at any time. The soul has no past, present or future. The body of a living entity is subject to 6 changes of transformation. My body entity 6 the kind of transformation it will go through lah. This is It previous. takes its birth in a womb of a mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwells, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, doesn't go through any such changes. Soul is not going through, only the body going through the changes. The soul is not born, but because it takes on a material body, the body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. The soul has no past, present, or future. Yes. Other experiences Yes. about soul lah. Yes. அது ப்ரீவியஸ் டெக்ஸ்ட் தான். Previous day. 23 now. Okay. Okay. Next screen kalau cakap lah. Okay, next. Nak tulis sana. Ini kan satu. Next is Muda malah. Atta. ఎవరు నాన్న? Yes. Text 24 is it? Yes. Achedyoyam adahyoyam akledyo sosya eva cha nitya sarva gata sthanur achalo yam sanadana. Translation: This individual soul is unremarkable and insoluble. Unbreakable. Unbreakable. Unbreakable and Unbreakable. insoluble. Unbreakable and insoluble, and can be neither burned nor dried. He is everlasting, all-pervading, unchangeable, immovable, and eternally the same. So the individual soul, ఇప్పుడు మనం the జీవాత్మ గురించి ఎరగొట్టకూడదంట. అన్బ్రేకబుల్, ఇన్సాల్యుబుల్, ఏటి కరగబెట్టకూడదు, బర్న్ చేయకూడదు, డ్రై చేయకూడదు, ఏటి చేయకూడదు, ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది. ఆల్ పర్వేడింగ్, మారదు, ఏటి చేయకుండా ఇటర్నలీ ద సేమ్, ఎప్పటికీను ఒకే పదంగా ఉంటుందంట. సో ఆల్ దీస్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద అటామిక్ సోల్ definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit
whole. The Paramatma kadninche mano individual. And the remains the same atom eternally without change. The theory of monism is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously. After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent ray of the Supreme Personality of Godhead. But the intelligent soul enter into the spiritual planets to associate with the personality of Godhead. So దేవుడి కాడికి వెళ్ళిపోతుందంట లిబరేషన్ దొరకగానే ఈ జీవాత్మ వెళ్ళి ఆ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆ దేవుడితోనే ద పరమాత్మతోనే ఉన్నట్టుగా చేంజెస్ లేకుండా as it come it goes. Basically answers our previous. So that's the explanation here. Sarvagata, all pervading. No doubt that living entities all over God's creation. They live on the land, water, air, within the earth, and even fire. The belief that they are sterilized in fire is not acceptable because it is clearly stated here the soul cannot be burned by fire. Therefore, there's no doubt that there is a living entity also in the sun planet with suitable bodies to live there. If the sun globe is uninhabited, then the word sarvagata, living everywhere, becomes meaningless. So ekkadano every plane, everywhere there are souls antandu where level. That's what I understand. Okay. Okay, clear? అప్పుడంతా ఈ సోల్ వచ్చి ఆ టైమింగ్ చూసుకున్న ఆ బాడీ డీకంపోజ్ అన్న ఆత్మ బయటకు వెళ్తుంది కదా అది అలాగే యూనివర్సల్ ప్రపంచంలో అలాగే తిరుగుతుందా లేకపోతే భగవాన్ కాడ ఉంటుంది సో అది వచ్చి అలాగే మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చి ఆ టైమింగ్ అవుతుందా కర్మ తగినట్టుగా దాని ఒక పాత్వే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళాలా అని. So immediately some will be born immediately from what I heard before la. Some will take time. After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain in the spiritual spark in the effluent rays of the Supreme Personality of Godhead, but the intelligent soul enter into spiritual planet to associate with the personality of Godhead. This is only after liberation. So if it is liberated means rebirth. Moksha. It's after moksha, liberation. No rebirth. After that, no rebirth. No rebirth. So remain liberation. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಬರೇಷನ್ ದೊರಕತೆ ಮಟ್ಟವೇ. This is moksha. Is it different? Yeah. That one we need to find out lah. మనం బట్ మనకు ఉండిన నాలెడ్జ్ అన్నీ ఇప్పుడు మనం తీసేసి తనిగా మనం ఫుల్గా ముడిసేసే అప్పుడు మన నాలెడ్జ్ ఏడు దొరుకుతుందా చూడొచ్చు. You can connect lah. Focus into we may chapters. They will explain further. Yeah. Mana Yes. అక్కడికి వెళ్ళామంటే తెలుస్తుంది ఏమి ఇలా చెప్పిండ్లో మొద. You will understand better because each chapter got they focus on one issue. Okay. So go to the next. Last one for today. Okay, last one. Anna, Ramesh Anna. Okay, Ramesh na. Nana. Avyakto yam chinto yam avikaryo yam uchyate tasmat evam viditvenam nanu sochutam arhasi. It is said that the soul is invisible, inconceivable,
immutable, and unchangeable. Knowing this, you should not grieve for the body. Grieve the body for the body. Okay. ఇక్కడ వేళ రాస్తున్నారు. Inconceivable, invisible, inconceivable, immutable, and unchangeable. Actually, ఈ మీనింగ్ వచ్చి నేను బిఫోర్ చెప్తే మీనింగ్ ఒకేలా అదా ఉన్నది. అది cannot destroy by water, fire, element ఉన్నది కదా. అదేలాగా ఇది చూడకూడదు, ఏ కాలాన్ని మనం చూడకూడదు అని రాస్తుంది. Cannot be seen even by most powerful microscope. Correct, చేయకూడదు. Therefore, destroy it's చేయకూడదు. invisible. అదే ఇన్కాన్సీవబుల్ అంటే తినకూడదా? Inconceivable. Conceive வந்து Capable being imagined or grasped Capture mentally. capture செய்யும்போது catch it lah, Grasp mentally. to keep it. ఓ సో మన పట్టకూడదన్న. conceivable, like when you conceive will be conceive baby చెప్తలే ఓ baby వచ్చి is already in the womb. ಅದನ್ನ conceive that Yeah. meaning. Yeah. Grasp. Cannot get it. The source of understanding. even though మనం వచ్చి ఎదుమే చూడకూడదు, బట్ ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన he is invisible. As far as the soul existence is concerned, no one can establish his existence experimentally beyond the proof of Shruti. Wisdom. Vedic wisdom. Experimental beyond the proof of Shruti. How to accept this truth because there is no other source of understanding. Extremely small, infinitesimal, extremely small. Soul is infinite and the atomic soul is infinitesimal. Okay. Okay. ಇದು final verse ಇದೆ. Okay. 25 కొంచెం is it? ఎవరో కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారా అది కొంచెం. Different ways to confirm. అది last verse నుంచి ఈ verse వచ్చి similar, but then the what they emphasize here is because it's invisible, inconceivable, immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. So if somebody pass away, a body doesn't exist. They decompose. The soul undukondanade. So they say should not grieve for the body. Ada extra dintlu kada? Yes. Inda verse la. Verse 25. Adan kasi verse. Yeah. Yeah, 25, yeah. Ada additional kada? So and one more thing, this ఈ సోల్ గురించి వచ్చి నిండా డిఫరెంట్ వేదాస్లను కూడా చెప్పున్నారు, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ ఇన్ మెనీ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ కూడా ఇందాక చూసినట్టుగా. బికాస్ రెపిటేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ నెసెసరీ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ వీ అండర్స్టాండ్ ద మ్యాటర్ థరోలీ వితౌట్ ఎర్రర్. మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి మొదటి సోల్ గురించి. అందువల్లే ఈ మెనీ డిఫరెంట్ రెపిటేషన్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ మనం రిపీట్ చేసుకున్నాం ఇన్ అదర్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్లో కూడా. సో ఒక ఎర్రర్ లేకుండా మనం సోల్ గురించి అర్థం చేసుకొని నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ కానీ మన గో త్రూ. I think not only because of the soul,
when they talk about repetition, even mana life kuda, you want to master something, you must keep on repeating it. That's why they say Yes, yes. practice makes perfect. Yes, So practice. ஏன் issue ana kuda adu man repeat cheskonne unta then we will understand the matter better, and you can do it without errors. Then lesson in this, I think Yes. in lesson in this verse lah. Yes. Okay. మోస్ట్లీ చాప్టర్ 2 అని ఆ సోల్ పத்தி దా మాట్లాడుతున్నాడు. So ఫుల్ far. అదే ఉంది కదా. ఎస్ సో అది బేసిక్ మోద ఆ అండర్స్టాండింగ్ వెళ్ళిపోగానే సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ బై చాప్టర్ వి విల్ గో త్రూ మోర్ డీటెయిల్. సో మోద ఇది వచ్చి మనం క్లియర్ చేసుకోవాలా మోద సోల్ గురించి. ఓకే. సో టుడే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టెక్స్ట్. Okay, so we have completed until text 25. మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం నెంబర్ టైం నుంచి 11. సో ఫ్రమ్ 11 to 25 సతలా సేమ్ టైం A bit later, maybe later Monday. Andra పనులు ఉంటాయి కదా. Or 5:30 5:30 లేకపోతే 8 o'clock after prayers. నైట్ తెలియదు బట్ వి సీ మెజారిటీలా అందరూ ఓకే అంతా ఓకే. హౌ 6 to 8. బికాస్ 6 to 8 No, but then So dinner. ನಾನು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ వచ్చి full housewife అయిపోయినా పన్నేది నాకు. So I'm okay. బికాస్ నార్మలీ బిఫోర్ దిస్ టీ టైమ్లా టీ టైమ్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ మనకి ఈజీలా எடுத்து பண்ணி 5:30 தான் முடித்தது. మీరేం పని చేస్తారు? అదే కొంకోలను బాగా పరిగెడుకున్నది. how about 6:30 okay la. But dinner in between or that's why. Because after 8 o'clock okay da, 8 to 10 ko okay da. అందరికి ఓకేయా? Okay? Okay, for me okay. 8 to 10. For me okay. 8 okay 8 to 10 okay. 8 to 10 just nice right. బా దేర్ ముగిసే బాతు. వన్ సెకండ్ తెలియదు. బా దేవుని ముగిసి బా భోజనం చేసి ఓకే எனக்கு ఆరంభించవచ్చు. ఓకే ఓకే can Okay lah, 8 to 10 lah. okay వాణిశ్రీ అక్క. అதான் వాళ్ళు ఐ థింక్ పనిగల వాళ్ళు ఇందాకే Confirm. ఆల్కాడ అడిగిస్తాను వాళ్ళు. Okay, okay. Okay, so we meet tomorrow. So we continue Okay, tomorrow. all right. It's good. Okay. Lesson today is good. Very good. Thank you. ఒక్కొక్కరి సంవత్సరాలు పని చేయలేదు. అదా. ఇలా పనితున్నాను. అట్లీస్ట్ మనం ట్రై చేస్తున్నాం తెలుసుకోవడానికి. సో గుడ్ లా. నాది బుక్ ఉన్నది మీ బుక్ ఉన్నదే సేమ్ నాదినా సేమ్ లా. అది రాపోతుంది. ఓకే ఓకే guys. Thank you. Thank you. బై. Nice meeting you all. Okay, bye. ఓకే My apologies. I don't understand. ఎవరది? Lah, ya, busy. సియా. ఓకే see you. Okay, see you. బై బై. ఓకే బాయ్. కా రేపు 8 o'clock ఓకేయా? చెప్తియా? రేపు 8 o'clock స్టార్ట్ చేయొచ్చని చెప్తున్నారు అందరూ. 8 to 10 night. సారీ పూజ జరుపుకునేది నేను వాట్సాప్ లో మాట్లాడుతున్నా. ఓకే ఓకే నాకు మాట్లాడతాను. ఓకే 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 Anyway, I see that people person beside. The blue shirt one. See just now. I don't know how to exit, don't know. లీవ్ మీటింగ్ నా మూసతాను పర్లేదు. No, we will end the meeting. Never mind, it's okay. Okay. ఓకే బాయ్. Bye-bye. Bye. Wait, put the 40 minutes pergit on there. That's Yeah. what problem hai. I think they open for only 1 or 2 days only, and that account Wait, when I exercised with Rija last weekend, 1 week. 1 week back it's Smart. Now, But okay, why? from The- this, you can go into Zoom, Yeah. Because it's close already. But okay lah, when you reconnect, if everybody connects, then okay already. everybody open back lah. That's all. Just within 1 minute, nobody can. Yeah. So So
I think we better limit to 2 hours, 8 to 10 every day, and then round figure stop each okay. No need betul-betul 10 o'clock. Let's say we already reached text 30. It's only 9:45.